Oliku BBS telefine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza nnyo ssebo ne nnyabo weebale kugyekuumirako. Musajja wa Kabaka abiri mu yematofu munnakalungu munnabuddu zikalidde obbatuusaako pulogulaamu eno ey'ebyobulamu. Bannaffe abagombe Medical Services Hospital wano ku Balintumwa Road. Wenjogera Balintumwa ve Mengo wano kwata oludde Nankulabisa University ojja kulaba GMS Gombe Medical Services Hospital. Era ne bw'oba ova Nankulabi yisaawo masanganzira g'ennamirembe ngamba mu station awo oluyisaawo Wakayiwa ojja kulaba Gombe Medical Services Hospital. Be bansobozesa okutuula wano ne bampa n'abasawo abakugu okubaako ensonga ze bannyonnyola ku lw'obulungi bwange, ku lw'obulungi bwo gwandaba era mpuliriza osobole okuba omulamu. Ali ku BBS Telefine olunaku olwaleero nyongedde okubeera ne Professor okuva ku GMS ng'ono mukugu mu kunoonyereza, mu kujjanjaba, mu kulongoosa endwadde ezikwata ku mimiro, nnyindo, matu, ear, nose and throat. Professor Lidia ndi naye wano. Professor, we are glad to be with you again. Can you say hello to the viewers? I'm an ENT surgeon working in Gombe Medical Service Hospital here in Balintuma Road. Today we are glad to be here with you again, talking about throat diseases, which are somehow common in elderly population. Yes, Professor. Yeah, for the first viewer, what are the throat problems, diseases, and challenges in common? When talking generally, when we are mentioning throat diseases, we are also talking about difficulty in swallowing, which is the most important symptom in this particular area. Then we must talk about the oropharyngeal phase of our swallowing. We must include the oral cavity and also the throat. The throat, where is the way to pass our food from the mouth up to the esophagus. Then elderly people are carrying usually with some difficulty in swallowing because they are also carrying some diseases which are very common in this area of the oral cavity and also in the pharynx or the throat. We must group them into one, it is functional diseases which are not really associated to a physical issue, but there is another part which is very, very important, and these are organic throat diseases. In that group of organic throat diseases, we must mention inflammatory diseases as tonsillitis. Tonsillitis is true, they are very common in children and young adults. But whenever they are not being treated in this age, the elderly people can also carry with, especially with the complication of these issues. Because they are associated with an special bacterial infection, which is called Streptococcus, and that one can be associated to rheumatic diseases, to heart rheumatic diseases also, kidney diseases, which are very, very serious. Then elderly people can also be having acute tonsillitis. Usually ENT doctors, when we see an acute infection associated with elderly people, the attention that we pay to this kind of patient is pointed to associate to rule out malignant condition, because usually acute tonsillitis in elderly people can be mimic with tumors in the area of the palatine tonsils. Okay. Aliko BBS Telefine Professor Lidia akusomesa era tunuulira
ebisumbuwa emimiro ear northern throat olwaleero essira liri nnyo ku mimiro era nalwaki abakadde basumbuyibwa endwadde z'emimiro. Mu byemufunyeemu weewaawo bya sayansi mungi naye okusumbuyibwa kw'emimiro kw'endwadde z'emimiro ebiseera ebisinga agamba nti biva mu buto. Singa oli abatta jjanjabiddwa kutereera ng'akyali muto oba nga muvubuka, ekirwadde ekyo ayikiyinza okusirikiriramu naye ne weesanga nga kimuddidde paka mu bukadde. Naye nga ebiseera ebisinga kaba kawuka kyayise bacteria. Ate era ekirwadde ekyo eky'emimiro kireetebwa nnyo oluusi n'obuzimbazimba bitwandiise kale ebizimba mu mimiro, naye ng'obulwadde busobola okujjanjabwa era bujjanjabwa ye ng'omukugu bw'atyo bw'agamba. Nankubadde era buba nnyo common mu bakadde naye ng'oluusi kiba kyaviira ddala wansi. Era n'agamba nti bulimu emiteeko ebiri, categories bbiri oba ebika bibiri. Mulimu obw'okussa ng'ekizibu kiri mu kussa, ate waliwo n'okuba ng'omuntu alumwa bulumwa mimiro oluusi kye tuyita tensors. Professor, we continue. In the same point where we are in elderly people, ENT, we are going always to direct our interview to some risk factor that can be affecting this group of age. When we are talking about risk factor, we must mention if the patient is unusually a smoker, is this patient is having a good hygiene in the oral cavity, talking about teeth and dentist issues. And we are also going to be mentioning some lifestyle habits. For example, the food that the people prefer to eat, especially about chilies, some alcoholic intake, just to direct the interview with the client carrying to the malignant diseases. Yes. Because it's true that can also be associated with infection, inflammatory causes, but the most important inflammatory causes in elderly people are tumors. Tumors, talking about cancer, maybe benign tumors, but mostly about cancer. Esophageal cancer is very common. Oropharyngeal cancer, it is also somehow common. Is the first cause of death in head and neck tumors, especially in some areas, including our African countries. Okay. Oliku Bibia Stefai, Msajja wa Kabaka abiri mu Yematofu. Ntudde wano ku Lwagombe Medical Services Hospital. Eddwaliro nerisangibwa wano ku Balintuma. Be banzikiriza okukakkana obulungi. Nga batuusaako n'abasawo bano abakugu nga Professor Gwendi naye. Tukyatunuulira endwadde ez'emimiro naddala mu bakadde. Naye mu byayogedde ebisinga okukireeta biki byolya. Abanyooka nga munywa n'okufuuweeta naddala ebisigala n'ebirala ebitamiiza, ebyo byangu nnyo okuleeta ebirwadde eby'omumiro. N'emmere gye tulya naye agambye naye esobola okuvaako obuzibu ku ndwadde z'emimiro. N'obuyonjo mu kamwa, kubanga mu kamwa mulimu obuwuka obubwamu mu butonde, naye ate akamwa kataba kayonjo kivaako obuwuka obulala okutataaganya buli gye kifundikirira nga mu kamwa olwadde, n'emimiro ewayita emmere nga nawo walwadde. Naye ate mu byonna ekizibu kiri mu kufuna bizimba. Obuzimba osobola okuba nabwo mu mimiro muno, oluusi n'otamanya mangu oba n'obumanya n'otakifaako nnyo, ne bugenda nga buzimba ne busajjuka, oluusi n'okuvaamu kansa. Ne baga nti emimiro gimuluma naddala mu bakadde. Naye nga oli ku Bibia Stefai, JMS Hospital,
yensonga lwaki ntudde wano. Dr. Professor, you've talked about the tumors. Are they common also? The issue with tumors is they can be groups in benign and malignant tumors. And the symptoms for these conditions sometimes are not very, very important, and people can be thinking, no, maybe it is just allergy, maybe it is just a flu, I'm having a persistent difficulty in swallowing, maybe it is because of the weather, and most of the people are never consider that they can also be affected by cancer, which is very important. It is something to consider, especially when we are gaining in the age of our population. Our population before was not more than 50, 60, but now we have a big population who's at over 80 sometimes. Yes. And this is the group of age to pay attention also to this kind of condition. Everybody who is suffering for a persistent difficulty in swallowing, or something like a pointed area which is paining always in the same position, they can look for help with ENT. We are going to direct our consultation to a perfect interview. We are going to be discussing about toxic habit. We are going to be talking about some lifestyle situation that can also be affecting, but we are going to perform a deep ENT exam with a very good ENT exam, including endoscopy. We can rule out any kind of this condition, who can be also benign tumors or can also be malignant tumors, cancers. Wow. Aliko BBS Telefine ensonga nyingi zayogeddeko, naye okulwala ssenyiga nga tawona okusiibwa kw'emimiro, ekyo nakyo si kabonero kalungi. Oluusi n'owooza nti nze nnyina allergy, ng'owulira akakusiibwa ku mumiro n'onyiga nako ng'owulira olumwa bw'oti, gwe n'okitwala bw'otyo. Oluusi ne tugayagaya n'obudagaladagala bwe twewadde, n'ofuna n'olusujjasujja. Ekyamazima si kirungi ku mimiro, olabanga ekintu ekyangu naye tikiba kirungi. Kkiriza mpumulemu katono ate nkomawo. Tova ku BBS Telefine, ndine Gombe Medical Services Hospital. Oliko BBS Telefine, ndine Gombe Medical Services Hospital. Professor Lidia Loza gwe ndi naye omukugu mu kunoonyereza, mu kujjanjaba, mu kulongoosa endwadde ez'emimiro, ear, nose and throat. Bwe njogera ku Gombe Medical Services Hospital, ku mikutu gyonna kwetuli ng'era bw'ogiraba wansi awo. Oyina ekibuuzo ky'obuuza, enamba yaffe kweri ne ku WhatsApp. Sindika ekibuuzo kyo, ojja kuba ng'oddibwamu. Professor, we continue. What are other challenges related to this? Remember, we are talking about elderly people. Yeah? Yes. Elderly population is the group of age which is more than 60 years. Yes. These people are sometimes surviving for stroke, for example, brain stroke. And this can also be having a secondary effect in our body, and then can also be suffering of difficulty in swallowing because of the phases for the functional issue, for the good function of our swallowing is disturbed by the previous situation that he passed. Then every elder people must
also look for our help, even if they are surviving for a serious disease like a stroke, brain stroke. When they are having difficulty in swallow and they are complaining about they cannot swallow hard food, for example, yes. they must be eating something soft and this kind of situation, they must look for help with ENT. We are going to perform our examination as better than possible, trying to rule out that's organic disease that we have talked about before, but we can also consider these phases who are having issues, just to keep in mind that there is a situation which is related to gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease is something which is going to be pointed. Every ENT surgeon are going to give you treatment to cover this, and then the patients are going to becoming better. Also associated with some changes of the lifestyle and the feeding habits. Professor Nyonyola ensonga nnyingi. Obulwadde obw'emimiro buleetebwa ebintu bingi n'enneeyisaayo ng'omuntu kyayise lifestyle. Naye otegeera ddi nti kakati nnyina obuzibu ku mumiro, nankubadde twogera ku bantu abakulu oba abakadde, ye atuwadde ekifaananyi naddala mu Uganda okutandikira ku myaka 60 n'okudda waggulu. Bw'oba wali olya emmere ekaluba katugeze ng'emmere nga muwogo, n'otandika okulya olina okulya ng'emmere owulira tekyagenda bulungi, owulira ng'ekaluubiriza okumira ate ng'ogigaayiza, manya waliwo ekizibu. Ate era ekizibu kisobola n'okubeerawo ku mmere era egonda. Naye endwadde z'emimiro zireetebwa ebintu bingi. Agambye n'omuntu okuba ne stroke oba nga afuna ekizibu kya stroke kitataaganya omubiri gwonna. Omuntu n'atuuka okulya ate n'awulira ng'emmere emukosa. Naye enneeyisa yaffe mu bye tulya ne bye tunywa yeevaako obuzibu obuleeta endwadde z'emimiro naddala mu bakadde. Professor, you somehow cited about the body organs like liver, heart, lungs, and the rest of body organs. Are this problem or the problems which affect the throat, are they related to body organ or body organ infections? When we are talking about Streptococcus, it's a serious bacterial infection, and it is usually carrying in the throat, but it's usually having a complication associated when it's not well treated, especially in the childhood. When it's not well treated, then the people can carry with some conditions that can affect, for example, our joints. This is called rheumatic fever. This is rheuma, calling the common. By the population, is usually called rheumatic changes. Can also be affecting our heart. There is a condition which is carditis, rheumatic carditis, is also a complication of the throat infection. That's recurring throat infection, especially in young people. Also, the glomerulonephritis is affecting the kidney function, and it's also related to this. But there are so many complications related with some bacterial gastroenteritis, also associated with diarrheas and colitis, can also be secondary to that issue. Omubiri guno ebitundu byagwo bikolagana. Professor nga bw'annyonnyodde, omuntu ayinza okufuna obuzibu ku nsigo oba ku kibumba oba ku mutima, ekiddamu kufuna olusi kye tuyita ensanjabavu mu bulago wano, era jjukira ziri ku mumiro. Kitegeeza nti obuwuka buno kambuyita obuwuka obukosezza organism, ate era bukosa n'emimiro, kubanga n'emmere gy'olya eyita ku mimiro ogenda okugabirira ki ebitundu biri. Naye mu byonna
Professor gamba nti kirungi nnyo okwefaako. Genda mu ddwaliro lyonna, jjangu ku Gombe Medical Services Hospital. Buli kyowulira ku mubiri gwe ekitali kya bulijjo kye weekengera. Leka gamba bwe nti neebasse bubi, piro yabadde mbi, ensonga lwaki, ensigo ennuma, neebasse ku kino, natudde bubi. Genda mu ddwaliro. Ebitundu by'omubiri bikolagana, bikolera wamu emibiri emu okukola obulungi mu mubiri. It is very interesting. I was wondering how the kidney or the liver is affected, again in association with the throat, more especially in the elderly community. Professor, you are teaching, and please continue with the medical awareness and the teaching about the throat problems. Is at the end of this part, we must advise to our population to look for help. As always, I am advising to you people, look for help, especially when you are having a long persistent situation in the area of ENT. Head and neck is very important because it's the most important area for our subsistence. We are taking the air from our head and neck areas, yes, from the nose, from the throat. We are breathing some of these areas. We are feeding, we are taking our food. Our important feeding is done thanks of the mouth, thanks of the throat. Then any symptoms in these areas are very important, because when it is late for help, it's going to be sad for the family, because interfering, I'm talking about interfering in breathing, is someone which is going to be suffering. Professor gamba nti togayalirira kikwata ku mimiro. Emmere yonna gye tulya eyita mu mumiro. Empewo gyossa eyita mu mumiro. Ne bw'oba mulwadde okuwa eddagala lyonna lirina kuyita mu mumiro. N'olwekyo omumiro guno, throat, lyekkubo eritwala obujjanjabi bwonna, oba buli mu butonde, oba obwewadde, kyonna ky'olya, kyonna ky'onywa, oba ddagala, oba oli mu ssanyu lyo ng'olina era ky'otadde mu kamwa kiyita mu mumiro. N'olwekyo ekintu kyonna ky'owulira nga si kya bulijjo ku mumiro wano, kyanguyire olabe abasawo. Professors, we wind up for this first session as far as the throat problems and diseases are concerned, more especially in the elderly. In Uganda commonly, it's we, or the younger population, or the younger generation, which care about, which is expected to care about the elderly parents and the community. What is your advice? I am always well amazed by Ugandan people. It is very true. You are caring, you are bringing good cares to your elderly people. Then, as young generation, we must be paying attention of them when they have any difficulty in feeding, when they are refusing to take some kind of food. We must go and we must ask them, do you have any issue to swallow? Are you suffering something? Because maybe they are ashamed, you know, and they don't want to share with us what is happening. But if we assess, if we talk frank with them as children and parents, they will understand and they will share with us what is their real situation. If they have any pain in the oral cavity, maybe the teeth are the one who's are disturbing. Maybe it's a simple situation, but younger generation must bring them to our facility. It is very important. It is true they are maybe in the village, but they can also be accessed to our facility.
gwe naalabirira omukadde jjajja taata maama mukadde ayinza okuga nti leero sijja kulya emmere gye mufumbye enkaluubiriza togamba buge nti jjajja agaanye okulya mubuuze kiki ekkaluubiriza ki oyinza okusanga nga kyayita omukaluubiriza oba oli awo buzibu nga buli ku mimiro naye mu byonna musale amagezi mugende mu malwaliro agabaliraanye mugende mulaba abasawo baddokita abakugu mu nsonga eno naye era nkujjukiza nti professor ono gwendi naye wano ku Gombe Medical Services Hospital wano ku Balitumwa Road waali okwaŋŋanga n'okukebera kujangu wakiri bakukebereko ebizibu ebifaana bwe bityo gwe bali kwekumira ku telefayina kwagaliza akawungeeza akalungi nze musajja wa Kabaka 2 Matovu Munnakalungu Ssaabasajja Kabaka awangale.